Up until Sandy Calder's time, sculpture was an expression of solidity, of motionlessness. It turns out that something else was possible. The flight of a bird was possible, or the seeming flight of the bird. And it says, we are ourselves then more than earthbound. It shatters the illusion of everything that sculpture ever was. It is unlike any body of work created this century. He changed the nature of sculpture. He redefined what sculpture was, could possibly be, and now is. Verdaderamente He changed the nature of sculpture. He redefined what sculpture was, could possibly be, and now is. El día que nació, el 22 de julio de 1898, Alexander Calder ya tenía el arte en su sangre. Su madre era pintora. Su padre y abuelo eran famosos escultores americanos. Sus antepasados escoceses habían sido albañiles durante generaciones. Pero nada en su trabajo predijo lo osadas, lo exuberantes, lo alocadas y bellas que serían las obras de este niño. Sandy Calder creció inmerso en el arte, modelando para sus padres y haciendo sus propios juguetes. This was a household where art was the sort of daily parlance of living. Calder, as a child, had a studio, had his own little workshop. So there was already this comfort level with tools and with materials and with making things. And his sister talks about watching him make the dog and a duck when he was a youngster. And she said he cut out the elements and they were flattened like a pelt. But then he made that conceptual leap from 2 dimensions to 3. And he took these small pieces of metal and with relative ease configured them into 2 little animals. Años más tarde, Calder recordó uno de sus primeros experimentos. Hice un enchufe eléctrico con un corcho, un clavo y un pedazo de alambre de cobre. Pero después de recibir una enorme chispa de este aparato, dejé de meterme con la electricidad. A pesar de su educación, a él no le interesaba una carrera artística. Mi padre me preguntó, ¿qué quieres estudiar? Yo estaba confundido, pero un muchacho de la secundaria Lowell me contó que iba a ser ingeniero mecánico. No estaba seguro de lo que significaba eso, pero me pareció bien adoptarlo. En el Instituto Stevens de Tecnología en Hoboken, New Jersey, los temas favoritos de Sandy Calder eran los deportes y las chicas, pero también aprendió algunas ciencias que le servirían de mucho: matemáticas, física, dinámica y la naturaleza de los materiales industriales. No fue un buen ingeniero. En su primer empleo duró 2 semanas completas. Se dejó crecer un bigote inoportuno y lo despidieron por haraganear en una fábrica de guillotinas. Como agente de seguros, no le gustó la iluminación en su oficina y renunció. Al tratar de vender una de las primeras máquinas de cortar césped, eliminó una hilera perfecta de pepinos.
Trabajando sobre un buque carguero cerca de Guatemala, Calder tuvo una experiencia que le definió la vida. 40 años después recordó aquel momento. Vi el comienzo de un amanecer rojo fuego por un lado y la luna redonda como una moneda de plata del otro. Del viaje entero, esto fue lo que más me impresionó. Me dejó con una sensación duradera del sistema solar. Finalmente no pudo resistir más su vocación. En 1923, a los 25 años, Calder ingresó como estudiante de arte en Nueva York. Pintó, dibujó y trabajó con hojalata. Al no tener reloj en su pobre habitación de la calle 14, Calder diseñó un gallo de alambre montado sobre una vara con líneas radiales en la base para indicar las horas, un reloj de sol. Hacía bosquejos de sus compañeros de viaje en el metro. Adoraba pintar los paisajes en las calles, el puerto, los parques de la ciudad. Cobró sus primeros salarios como artista dibujando escenas para la atrevida gaceta National Police de Nueva York. La Gaceta envió a Calder al circo y quedó embelesado. Durante 2 semanas, día y noche, dibujó, dibujó y dibujó. En 1926, Calder zarpó al centro del mundo del arte, el mundo de Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Jean Cocteau, Piet Mondrian, la cuna del modernismo, París. It was the place to be in the 1920s. Virgil Thompson was there, Scott Fitzgerald was there. Anybody who was engaged in the arts was very likely to turn up in Paris and to be able to live quite well and have a good time and to join other people in the same milieu. They were breaking new ground or trying to do so, and certainly Sandy was breaking new ground more than anybody, as it subsequently turned out. He didn't know exactly what he was going to do. He was doing illustration, made some posters, whatever he could get, basically. And he was truly, for the first time, so much on his own, so much under his own steam, that I think it really allowed him to experiment. En una pequeña habitación rentada, viviendo de una mensualidad que le pasaban sus padres, Calder se deleitaba con su pasatiempo favorito de la infancia, trabajar con alambre y madera. Los resultados tenían actitudes juguetonas, hasta parecían juguetes, pero era un juego infantil muy serio. Wire allows him to sort of draw with metal. Many of them are made of a simple single strand of wire. It's like one of those sparklers that you do in the air like this, and you make a drawing in the air, and everything is connected, and then it's gone. En la orilla izquierda, la bailarina de cabaret Josephine Baker reunía grandes masas de admiradores. Uno de ellos era Alexander Calder. Él podía crear una figura casi viviente con un trozo de alambre. A lo largo de 4 años hizo una serie de Josephine Baker.
Siempre tenía un rollo de alambre y una pinza en su bolsillo. Cuando iba a una fiesta, le regalaba un retrato de alambre a todos los invitados. The wire portrait's an amazing invention, an amazing idea. These were much more than caricatures. These were not just, cartoons. It was a kind of complex portraiture which brought the quality of somebody into the round, into a three-dimensional format for the first time. Aún fascinado por el circo, Calder construyó docenas de animales, acróbatas y artefactos mecánicos hasta que hizo un circo en miniatura completo. Hacía el show él solo en su apartamento, corriendo por el cuarto, sonando silbatos, haciendo sonidos de animales, moviendo una docena de aparatos a la vez, mientras sus amigos fumaban, bebían y se morían de la risa. Al poco tiempo, esas noches se volvieron populares en París. Fueron Cocteau y Mondrian, Joan Miró, Fernand Léger, Man Ray, Jean Arp, todos fueron a ver el circo de Calder. Él volvió a montar el espectáculo de tanto en tanto durante muchas décadas. Mesdames, messieurs, je vous présente le cirque. I think his circus and the toys and the animals are among his best work. They are absolutely without pretension, without that kind of sweat that sometimes comes into art when the artist is trying to be big and important and ambitious. The circus, was a great symbol for many artists, but many artists also saw in the circus a kind of dark expressionist note. The circus was a place of masks and of unconscious desires. Calder actually liked the circus for being a circus. Well, the circus, he was in his element. See, he was a big kid, big child. He would huff and puff and run around all over the place, making the things work. And his great pleasure was when the kids exclaimed with surprise. That pleased Sandy enormously. It meant really that everybody was believing it. En el otoño de 1927, Calder aplastó su circo entero en 2 maletas y se lo llevó a Nueva York. Él podía reconstruir cualquier pieza en minutos. Una simple mirada bastó para que el vendedor de arte, Karl Zugrosser, le ofreciera a Calder hacer una exhibición individual, la primera. En Greenwich Village rentó un cuarto triangular bizarro, decorado con hoja dorada, y comenzó a tallar madera. Se iba un tiempo a París, luego regresaba a Nueva York, cruzaba el Atlántico regularmente. Nobody ever said, no, you can't do that. He did anything he wanted to do, and he did it from the very earliest childhood on, and he never changed. That's right. He was always a child, and a very happy child.
Una exposición individual en París era más difícil de conseguir que una en Nueva York. Finalmente, un vendedor de arte llamado Worms, a quien Calder bautizó Monsieur Lombrices, ofreció su galería siempre que el artista pagara por el privilegio de usarla. La exposición tuvo un éxito moderado, suficiente al menos para que Calder pudiera recuperar el soborno. Luego de su segunda exhibición europea en Berlín, los críticos de arte finalmente empezaron a tomar el trabajo de Calder en serio. Las figuras son asombrosas, escribió un crítico. En estas obras de arte, todas las reglas artísticas se han suprimido. Embarcado una vez más en 1929, Calder conoció a Louisa James, nieta del filósofo William James y el novelista Henry James. Se enamoraron profundamente. En su segunda exhibición en Nueva York, a menos de un año de la primera, la galería desbordaba con esculturas de alambre, tallas en madera, pinturas, juguetes y joyas. Lo que fue más significativo fue que había creado la escultura mecánica libre. A medida que creció su reputación, la recién fundada Sociedad de Harvard de Arte Contemporáneo lo invitó a mostrar sus esculturas de alambre. They were very excited that they were going to do a show with Calder. And they pick him up at the train and he doesn't have any art with him. And they're flabbergasted. They'd scraped together money to bring him up to Cambridge to have this show. And they said, Sandy, what's going on? Where's the art? And he reaches into the pocket of his overcoat, pulls out a spool of wire, and he says, here it is. And he goes off to the gallery with them, and he creates the show on the spot. En el otoño de 1930, ya de vuelta en París, Calder visitó el estudio de Piet Mondrian. Era una habitación muy emocionante, recordó Calder. Las paredes estaban cubiertas con rectángulos de cartón de colores. Le sugerí a Mondrian que sería divertido hacer que esos rectángulos oscilaran. Y él muy serio me dijo, no es necesario. Mis obras ya son muy veloces. Esa única visita me conmocionó. The visit to Mondrian's studio, in a way, was a kind of dramatic catalyst. The idea of movement was in Calder's mind. It was this kind of marriage of abstraction and movement that somehow Mondrian seemed to provide the stimulus for. And he started making abstract sculpture for the first time. Era una época de grandes descubrimientos. Plutón, el planeta hasta entonces desconocido. La teoría de la relatividad de Einstein, un nuevo paradigma del cosmos. Calder, por cierto, utilizó la nueva cosmología y la destacó diciendo: la forma escondida en mi trabajo ha sido el sistema del universo, un modelo bastante amplio. Einstein mismo fue a una exhibición de Calder y quedó pasmado durante 40 minutos a lo largo del ciclo entero de movimientos de una pieza llamada Un Universo. Calder's first abstract sculptures, kinetic sculptures, were motorized sculptures. And I think he found them distracting. There is a great deal of repetition. They broke down, one had to repair them. He said at one point, better a good sculpture than a good motor. And one has to remember that the whole idea of chance was very much in the air in Paris. And he eventually came to desire chance.
and chance movements in the sculptures. Con la unión de la abstracción pura y el movimiento al azar, el arte de Calder tomó vuelo. ¿Cómo llamo estas cosas?, Calder le preguntó a su amigo Marcel Duchamp. Duchamp le respondió, mobile, un juego de palabras en francés que significa movimiento y motivo. Hasta que Alexander Calder lo inventó, el móvil no existía. Para Jean-Paul Sartre, el móvil simbolizaba la absoluta pureza de la abstracción. Un móvil es un pequeño festejo privado, escribió, un objeto definido por su movimiento sin otra existencia. Un móvil no sugiere nada. Capta movimientos vivientes auténticos y les da forma. Los móviles carecen de significado. No piensas en nada más que en ellos. Existen. Eso es todo. He was trying to do something that was quite unusual and maybe even unique. Although Miro, as he often said, was his direct inspiration for a lot of these shapes. But the idea of a living, moving piece of sculpture made of wire and sheet metal, it was not an old idea. Calder y Louisa James se casaron en 1931. Decidieron echar raíces en Roxbury, Connecticut, en una vieja granja del siglo XVIII que Calder pintó de negro. Compró un inmenso LaSalle convertible viejo que condujo durante los siguientes 17 años. Tuvieron 2 hijas, Sandy y Louisa, y los 4 viajaron a menudo a Francia. In 1937, he makes his first outdoor stabile called The Whale. He has this vision of making large work for public spaces, and he made a whole series of little maquettes, little models, which were intended to be enlarged, hoping that someone would come along and say, great, I want one for my garden. And no one did. Ese mismo año consiguió su primer encargo público importante. Para el pabellón español en la Feria Mundial de París, Calder creó una fuente en la cual fluía mercurio y no agua. La fuente de mercurio también fue su primera obra política, un homenaje a los partidos antifascistas de la Guerra Civil Española. A finales de la década del 30, Calder era famoso en el mundo del arte. Y en 1943, a los 45 años de edad, fue el primer miembro de su generación en ser honrado con una exhibición retrospectiva de su vida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero el mismo Calder se negó a llamar su obra arte. Él llamó sus piezas objetos. Dijo, así un sujeto no puede venir a decir que estas no son esculturas. Me lavo las manos de tener que defenderlas. He was very unwilling to talk about art. I never heard him refer to a critic or anybody's opinion about himself. I never heard him praise stuff either. He was absolutely uninterested in talking about the whole damn thing. Either you did it or you didn't do it. You knew how to do it or you didn't know how to do it. He never talked about art with me. For instance, I used to draw all the time.
And I remember one day I showed something I had just finished to my father, and he said, "Well, what's that?" And my mother got indignant, and she said, "But one could ask that of you, too." Como limitaron el aluminio, el material favorito de Calder para su uso en la guerra, empezó a tallar madera e incorporó vidrio en sus obras. Para ese entonces, la música también fue introducida a su trabajo. Calder podía trabajar con cualquier material, yeso y bronce. Creó alfombras, tapices de aubusón y papel de colgadura. Diseñó escenografías y colaboró con la coreógrafa Martha Graham. Ilustró libros, hizo afiches e impresos. Calder comenzaba su pintura diaria con témperas o gouache. Particularmente le gustaba diseñar joyas para Luisa y sus amigas. These were hands that were never at rest. And when he wasn't making sculpture in the studio, he was making jewelry. He was making toys for his two daughters. And there was a need in him, I think, to constantly keep those hands working. And they were hands that, by the end of his life, could virtually do anything with the medium he chose. When I walked into Calder's studio, I was amazed at how many objects were there and how messy it was, how it was very much a work in progress. There were wires and tapes everywhere, parts of wooden sculptures, and one always had the idea, looking at all of this, that the artist was constantly working, constantly inventing new forms, and going back in some cases to earlier works that he had created. You know, his studio was huge and chaotic, not for him, but for everybody else looking at it. I mean, that desk you would not believe, but he would just go in there, and sometimes he would think of some friends in Paris. He said, "Look, let's write her a postcard." And I said, "I don't have the address." He said, "I have the address." And he'd go in and pick out with his big fingers, he'd pick out a tiny piece of paper. Voila. I first was lucky enough to be assigned to do the Calder kitchen through House and Garden. And it was like walking out of the dark into the bright sunshine to see the atmosphere that they had created. It was full of Legers and Mirots on the wall. And then all the marvelous ladles and stuff that Sandy had concocted by flattening out tin cans. He had made the cupboards. There wasn't anything in there that had been bought within the last 30 years. It was just enrapturous. Con casi 50 años, Calder comenzó a realizar su sueño de hacer obras aún más grandes. Usando el juego de palabras de Duchamp, móvil, Jean Arp le puso estábil a las esculturas que no se movían. Nunca se habían visto semejantes monumentos abstractos hechos de acero con pernos.
They're monumental forms that are not overweening or aggressive. They don't have the usual macho of public sculpture. And they also have an implied movement about them for some reason. Cerca de la aldea francesa Sachet, Calder compró una vieja granja y montó el estudio más grande hasta ese momento. Aquí sus esculturas podían volverse aún más monumentales. Para un auditorio en Caracas, diseñó un inmenso sistema de paneles de 9 metros que flotaban debajo del cielo raso. Su efecto en la acústica fue formidable. Un reportero le preguntó a Calder por qué hacía esculturas a escalas sin precedentes. Es más emocionante, contestó. Así uno puede creer que es importante. Calder estaba cambiando la idea misma de la escultura pública. Donde un artista del siglo XIX hubiera puesto un héroe de guerra a caballo, Calder puso una abstracción lírica. En lugar de ampulosidad y grandeza, su arte evocaba contemplación. En lugar de solemnidad, una sonrisa. The idea of site specificity. Calder invented that. The artist goes to a place, tries to understand the nature of the physical place and the social nature of the space, and then create work in reference to all of those elements. To understand that modern art really is a complex response to not just simple visual facts, but a more complex and deeper understanding of modern life. When I had my opportunity to commission him at MIT, I did so. And he made the great sale, in right on axis, from the Charles River all the way into a building that I designed. It's a little big. I think it was close to winter time. He was there making it. And he loved to show it to the students. Students would come by and ask him, what are you doing? And he was very happy explaining to them. And that was, for me, really the reason why that piece was so well liked. He's very childlike. I say, he somehow seemed to me like a grown-up child. I made the remark, and I don't think it's unfair to say that, in a sense, what Einstein gave to science in the dimension of time, you've given to art in the dimension of motion. I don't know about that, but what would Einstein say? Well, that's a very interesting point. Well, now, how do you know when you're finished? When it's dinner time. Igual que su arte, la vida de Calder celebraba la risa, el juego y la diversión. He was a terrible tease. Well, I remember for Christmas once, he gave everyone plumber's helpers, those rubber plungers. And they each had a bow around them, and they stood out under the tree, and he had painted everyone's name on them as a gift. When the Calders came back from Brazil in 1948, they brought with them all these great samba records. And through samba parties, great samba lines, in Roxbury. Just crazy, really crazy times. We had wonderful times. I danced with Sandy. He was one hell of a dancer. He was a very good dancer, but a very rough dancer. You were apt to be thrown on the floor if you weren't careful.
I've now discovered really how generous he was. Just how many, literally thousands of works he gave away to his friends, his associates, the guy down the road who cut the field in Connecticut, that kind of thing. Everybody got something. It's really sort of overwhelming. Las décadas del 50 y del 60 trajeron un premio tras otro para Calder. Ganó el premio de esculturas de la Bienal de Venecia. Su obra ya se exhibía en casi todos los museos grandes del mundo, pero nunca aminoró la marcha. He worked every day. In the process of making the Catalogue Raisonné, we've identified 16,000 works, which includes all works of all media, from the smallest little sketch to monumental sculpture. But that means he was making a work a day for 50 years. La escala de sus obras siguió creciendo. Para el pueblo italiano de Spoleto y su Festival de Arte en 1962 hizo su más grande estábil, Teodalapio, de 18 metros de alto. Para la Feria Mundial en Montreal en 1967 hizo un estábil llamado Hombre de 7 pisos de altura. En cierta manera, Alexander Calder había tomado el papel de su padre y su abuelo, autores de grandes estatuas aclamadas por el público. Pero estas eran estatuas muy diferentes. En el mundo del arte, las obras de Calder ya tenían su espacio. Pero para el público en general, lo abstracto seguía siendo un misterio y para algunos hasta una amenaza. En Grand Rapids, Michigan, en 1969, la propuesta de poner una obra gigante de Calder frente a la municipalidad fue recibida tanto con protestas furiosas como con apoyo apasionado. 25 years ago it was very difficult to get this sculpture installed. There was a lot of opposition to the idea of federal funding for a public piece of sculpture. There was a lot of opposition to the money, to the abstract object, the fact that it was going to be red. People said if it was red, it was going to be part of a communist plot. And I had a lot of hate mail, and then there were the obscene phone calls. But I think the most exciting experience was having my front window shot out with a rifle the day of the dedication. And when the county sheriff came and he looked at it and he said, "Oh, lady, somebody really doesn't like that big red thing." La actitud juguetona de Calder nunca decayó. Pintó 2 jets DC-8 para las aerolíneas Braniff. Pintó un auto de carreras para BMW. Odiaba la guerra de Vietnam. Hizo afiches y donó su arte para el movimiento antibélico. He was political in that he had very definite ideas, but it was my mother who was much more of
an activist, really. They marched in Washington. They were some of the original people for the petition against the Vietnam War, and they became part of Nixon's enemy list. It is such a tormented and difficult century that there has not been much art that takes seriously the idea of joy and pleasure and childlike qualities. Calder creates a world in which there is no evil, and that's a very appealing idea and a profound idea in its way. Very few people of intelligence have been able to sustain or buy into that kind of worldview. Calder is one of the very few who does so without seeming corny or sentimental. Calder's work isn't childlike in the sense that people think it is. Calder is innocent. Every great artist is a great artist because he perceives the world as though it's being seen for the first time. That is the innocence of Calder. But Calder's work is very masculine, is very serious, is the work of an engineer, is the work of a mathematician, but also strikes this chord of pure innocence. En Roma, Calder realizó un sueño de toda su vida, un ballet en el que todos los bailarines, de hecho el baile en sí, era una escultura Calder en movimiento. Trabajo en movimiento, lo llamó Calder. Duró 19 minutos, pero su tema era nada menos que la creación del mundo. Desde los comienzos de la vida en la Tierra, el arribo del hombre, la civilización y la guerra. Era tonto y científico, filosófico y frívolo, loco y profundo. Quizás debí ponerle mi vida en 19 minutos, dijo Calder. El 20 de octubre de 1976, el Museo Whitney abrió una exhibición de las obras de Calder en toda su asombrosa variedad y unidad. El artista, cuyo modelo era el cosmos, había creado un mundo él mismo. Tres semanas después de la inauguración, el 11 de noviembre, a los 78 años, Alexander Calder murió. You know, every time I pass that house, which I do a couple of times a week, I lament how short life is, because he could have gone on forever and ever, turning out these delightful pieces of work.